Good morning, everyone, and welcome to the continuation of the series of our meetings within the Japan Project, dedicated to 35 years since Chernobyl accident. Друзі, шановні колеги, вітаємо всіх на продовження серії нашої зустрічі, що присвячується японському проекту в рамках 35-ї річниці від Чорнобильської аварії. We have already done a number of visits, and it feels like we're doing a virtual road trip throughout Ukraine. We're meeting with the schools, school principals, the children, their parents, and we're hearing many interesting and inspiring stories about how the Japan Project has impacted the lives. Ми вже багато шкіл побачили, ми зараз десь всередині своєї подорожі, таке враження, що ми віртуально мандруємо Україною, зустрічаємося зі школами, з керівниками шкіл, з дітьми, з учнями, з їх батьками, і чуємо багато історій, що надихають про роботу, про діяльність японського проекту. So the main purpose of the Japan Project was to improve the health and well-being of children who were affected by the radiation. And today we are going to hear more stories, and we are meeting with the school principal from the town Stovpyagi. It's in Kyivska Oblast, and we are going to speak to Mr. Klemenko Anatoly. Сьогодні ми зустрічаємося із директором школи села Стовп'яги, це Київська область, і будемо говорити із керівником школи, пан Клименко Анатолій Миколайович, і його колегами та дітьми. І будемо слухати сьогодні ваші історії, продовжувати свій такий віртуальний тур Україною по селам, по містам, які були залучені до японського проєкту, результати якого зараз ми чуємо і бачимо разом з вами. So now I would like to give the floor to the school principal. Хочу зараз тоді передати слово керівнику школи. Анатолій Миколайовичу, слово ваше. Дякую. I wish good health to all present, our Ukrainian and Japanese friends. Glad to meet you. Unfortunately, circumstances beyond our control do not allow us to meet here in Ukraine, but I thank the organizer of this conference for the opportunity to communicate and see our partners. Шановні колеги, вітання всім, я директор школи, і я рада бачити вас. На жаль, через ситуацію, що склалася нині у світі, японські колеги не змогли приїхати, але я вдячна організаторам за можливість такої онлайн-зустрічі і спілкування. Ну і в нас наступний етап уже традиційно, так як і інші заклади освіти, в нас презентація нашого населеного пункту, нашого закладу освіти. And we would like to carry on the tradition as our partners and colleagues have done already. We would like to share with you the presentation about our school. Many people of Ukraine remember the 26th of April, 1986. On that day, a terrible accident happened at the Chernobyl nuclear station. In 1992, people who lived in Zaporizhzhia had to leave their homes and had to move to another regions. Our village was one of those who did it with understanding. There was a question of building Stopyagi School. On the 1st of February 1995, our school was opened for many children. Hello, welcome to our friendly family, educational complex, Stopyagi Institution of General Secondary Education. There are 135 students and 42 children in our institution. The professional teachers and tutors
Try to give them their love and knowledge. Tell them about different problems of our world, such as ecology and nature protection. Our kindergarten Żurawlik has beautiful groups with modern decoration, plenty of toys and comfortable furniture. Big advantage of our kindergarten is training base, where every child can work or spend time on their hobby. Our tutors help them to learn letters and numbers, make handcrafts, and prepare different celebrations. Our kindergarten includes programs in subjects such as foreign language and music. The stadium includes wonderful playgrounds with sandboxes and a unique running track. And now we are going to tell you about our school. School teaches kids to think globally and diversely. The students learn several languages and have various courses and electives. Also, our new generation school interacts with another schools. Stopyayi School is mobile and interactive. It is equipped with modern technologies. There are light classrooms with whiteboards for different subjects such as English, physics and biology, etc. The computer class and library have the most modern equipment and the internet access. School uses interactive teaching methods, has free Wi-Fi, and it is an example of a school that provides quality education. The students take more subjects, spend more time in our native school. There is a canteen with a varied menu in it. There are many opportunities to go in for sports in our school. It has gym, a sport ground, and other sport facilities. That's why our school has cozy atmosphere, and every student believes that he will be able to realize himself. We have also assembly hall, meetings, conferences, concerts, and all the celebrations take place here. We prepare different performances for all holidays. Our students sing songs, recite poetry, dance, and take part in creative studios after their classes. Stopyayi School is the place where all students go to strengthen their brain, to become really efficient and effective learners, engaged in a learning process where not only as learners can they dare to dream, but they can realize their dreams. Our native school means that they have entered the world of dreams and aspirations, where they can explore their potentials for their future. Дуже вам дякуємо. Така прекрасна презентація. Ось така школа охайна, кольори такі красиві. Просто самі захотілося, знаєте, справді. Thank you very much. Я скажу, я не заважаю вам. Кажу пару слів з цього приводу. Так, звичайно. Вашої репліки. Ми багато в чому навчилися у наших японських друзів у зв'язку з тим, що ви сказали, і кольорова гама, і поступово відмовляємося від емалей, від шкідливих фарб, тому що було одне із зауважень від японської делегації, яка до нас приїздила неодноразово в заклад, про
мінімізацію використання шкідливих фарб, які впливають на здоров'я дітей негативним чином. I would like to say, actually, my comment was that the school is so beautiful and so neat and so colorful. And Mr. Principal said that we have learned a lot from our Japanese friends and colleagues. They have taught us many things about the colors, and also they have helped us get rid of the harmful paint for schools. So now these colors are also done in a healthy way, which is good for children. Так, дійсно дуже вражає. Дякую. У вас ще є якісь додаткові коментарі? Чи от далі? По ходу нашої зустрічі коментарі, звичайно, з'являться. Зараз я хотів би надати слово Надії Петровій, яка ще зовсім юною дівчиною змушена була покинути рідні місця. До речі, Надія – це мій заступник з виховної роботи. Дуже радий з того, що в мене є такий заступник і друг. Тому хочу надати їй слово, вона поділиться своїми враженнями про ті далекі події. Now I would like to give the floor to my deputy. She is my deputy on educational work. It's Nadia Petrova. I'm very happy that I have such a colleague and such a friend. And she will share with us her story about the events which happened. Так, пані Надія, просимо. Дякую. Доброго дня, шановна громада. Я народилася і виросла в маленькому такому мальовничому містечку Вільча, що на Поліссі. Good day, everyone. Дозволяйте, щоб встигала за вами перекладати. Good day, everyone. My name is Nadia Petrova, and I was born in a lovely town called Vilcha. It's in the Polissa area. Моя маленька батьківщина – це ліси, поля, прозорі ріки. My home, it's actually forests, fields, and clean rivers. Але 26 квітня 1986 року все це стало отруєнням. But on April 26 in 1986, all this has become poisoned. Я пам'ятаю той сонячний ранок, коли тато повернувся з нічної зміни, втомлено сів на стілець і сказав, що у Прип'яті стався вибух на атомній станції. I remember that beautiful sunny morning when my dad came home from his night shift, and he sat on a couch and he said, "In Pripyat, we had a terrible explosion on the nuclear power station." Перше почула слово радіація. It was the first time when I heard the word radiation. Ми вдивлялися у ясне небо і чекали, коли ж вона, радіація, з'явиться. We were looking at the sky and we were waiting for the time when we're going to see this radiation in the sky. Не розуміли, чому всі хвилюються, коли все залишається таким, як було. And we could not understand why people were worried and getting concerned, because to us, nothing has changed. А потім почали з'являтися перші біженці зі зруйнованого міста. But later we started seeing first displaced persons from the towns which were destroyed. Це були перелякані чоловіки, жінки, діти. There were men and women who were frightened and scared. Дехто навіть не мав теплого одягу. Some of them even didn't have warm clothes. Їх розселяли по хатах, дехто розмістився у військових палатках. They were put into little huts, and some of them had to stay in the military tents. Їм видавали картки на обід і пайки. They were given vouchers for food, and they were provided with the food parcels. Вони з нетерпінням чекали повернення додому. And they were so much looking forward to the time when they could go home. Та через декілька днів цих людей забрали автобуси і повезли з різних міст назавжди. But in a couple of days, these people were put into buses and they had to flee their homes forever. Ми виїхали на літо до родичів в Житомирську область.
In summer, we went to visit our relatives in Zhytomyrska Oblast. Коли повернулися в серпні, то не впізнали своє містечко. When we got back home in August, we could not recognize our town. Воно виглядало, як у фільмах-катастрофах. Перерита земля, весь час літали гелікоптери, їздила військова техніка, багато чужих чоловіків, похмурих чужих чоловіків. The scenery was very similar to the one we could see in the disastrous movies. The soil was turned upside down. All the time we could see helicopters flying around. There were military machines and there were many men, sad and disturbed. А ще весь час робили дозиметричний контроль нашого одягу. Щомісяця приїжджали закордонні лікарі і обстежували нас. And also we had to constantly check the radiation retained in our clothes. We had international doctors coming to our town and doing medical examinations and checkups. Це був страшний час, я досі згадую його зі сльозами на очах. It was a horrible time. When I think of it, up until now, I still have tears in my eyes. Та найважче було пережити переселення в 1992 році. But the most difficult part was actually to survive the relocation in 1992. Бо знала, що покидаю рідну землю назавжди. Because I knew that I was leaving my home forever. Що всі мої друзі, рідні, сусіди роз'їхались по всій нашій країні і вже ніколи не будемо разом. I knew that all my friends, neighbors, relatives, that they were scattered throughout the country and we would never be together again. Знаю, що й жителі Фукусіми пережили теж. I know that people in Fukushima, they have experienced something similar. Сподіваюся і вірю, що спільними зусиллями ми зможемо зробити все можливе, щоб це лихо більше не повторилося. And I sincerely hope that with our joint and combined efforts, we will be able to do something to prevent these kind of disasters from happening ever again. Ми, переселенці, щиро вдячні вам, пане Кавако, та вашій команді за допомогу у вирішенні проблем радіаційного забруднення. І сподіваюся, що наша співпраця продовжиться і надалі. We are displaced persons, people who are displaced. We are sincerely grateful to Mr. Kavaka and his team for helping us in solving our problems associated with radiation. And we sincerely hope that our cooperation will continue in the future. Разом ми здолаємо згубні наслідки атомного монстра. We believe that together we will be able to overcome the devastating consequences and impact of this nuclear-powered monster. Дякую. Thank you very much. Так, дуже вам дякуємо. Так. Є в нас ще до слів Надії Анатоліївни є ще невеличка презентація, яка стосується саме відзначення роковин цієї трагедії в нашому закладі освіти. Yes, in addition to this, we would also like to share the presentation about the anniversary of these events in Chernobyl. Можна? Ага, так, будь ласка. Це таблиця рівня захворюваності наших учнів, наших вихованців, тому що у нас і школа, і дитсадок, навчально-виховне об'єднання. Як ви бачите, останнім часом йде зменшення рівня захворюваності дітей.
On this table, you can see the incidence rate of health problems among our children, and our facility combines both the school and the kindergarten. And on this slide, you can see that the health of our children is improving. Ми вважаємо, що велику допомогу в цьому надала нам і японська делегація, яка своїми бесідами, своїми лекціями говорила дітям про необхідність здорового харчування. We also believe that this positive impact has happened because of our Japanese colleagues and partners. They have helped us a lot with the educational work for children, educating them on the importance of healthy lifestyle and healthy nutrition. Особливо наші японські друзі говорили про небезпеку від споживання грибів, яких багато в нашій місцевості. А як ви знаєте, переселенці – це заядлі грибники, які на протязі багатьох поколінь займалися збиранням грибів і ягід. And particular attention our Japanese colleagues were given to the mushrooms, because as you might know, people who were displaced, they are huge fans of collecting mushrooms and hunting for berries. So to gain information about these particular products was really very important for our people. Ну і, звичайно ж, ми прислухаємося до порад містера Коваки і його команди. Ну і деякі з моїх учителів, в мене жіночий колектив, чекають на приїзд японської делегації з тим, щоб отримати не тільки теоретичну допомогу, а й практичну. Одна з моїх колег чекає на нашого японського друга, який зробив їй вже навіть 4 роки тому масаж, і вона на 2 роки забулася про болі в спині. And so we have been really listening to the advices and recommendations of our Japanese partners. And I work with a lot of women. We have many women in our staff. And frankly speaking, they are really looking forward to seeing our colleagues, our friends from Japan, because one of the ladies that is working in our school, a few years ago, she had such a successful series of massages. She had maybe 3 or 4 massages that she really forgot completely about the pain. So she's really looking forward to seeing our Japanese partners again. Я хотів би, якщо у вас нема зауважень, надати слово нашим дітям тепер. So now we would like to, if there are there any comments, Mr. Kawaka? Would you like to say something, Mr. Kawaka, or should we give the floor to children? Very good. I'm very glad. Thanks. Mr. Kawaka дуже радий. Ми теж раді. Дуже. Yes, we're also very glad. Wonderful. So now we can give the floor to the children. Так, тоді передаємо слово вашим учням. Так, представляю вам Дашу. So this is Dasha. Hello everyone. Hello Mr. Kovaka. I'm Dasha. I'm a pupil of 8th form. I'm a sociable girl, so I have got a lot of friends among my schoolmates. We take part in this Japan project. It was a pleasure meeting with the Kovaka team. We enjoyed learning more about this project. They're grateful for additional information. Thank you for your great attention to our matter. Thanks again for your generosity and support. I ask the representative of children of Stolpiatsky Educational Institution want to tell the following. We know Mr. Kovaka as the person who is most interested in the state of health of the children living in the territories contaminated by radiation research of influence of foodstuff on their health. Every year visiting Ukraine brought
with its self-expert rehabilitologist, and also mineral fertilizers. Our parents brought these fertilizers on the personal plots, and it helped to reduce pollution of plants by radionuclides that in turn. We are grateful to you, Mr. Kovac, and your team for your kindness to us and willingness to help. We are also grateful for the gifts you brought and sent us. Please continue to be our friend and helper. We hope that through the efforts of Ukrainians and Japanese, we will be able to reduce the devastation effects of the Chernobyl and Fukushima accidents. Thank you very much. І Настя, також моя помічниця, хоче сказати декілька слів. And Nastya, who is my assistant, she would also like to say a couple of words. Просимо. We Ukrainian children ask the president and the government of Ukraine to pay attention to the problems of children affected by the Chernobyl disaster and by joining efforts with other national inclusion the Japanese to help us be healthy. I would also like to thank you for your help on behalf of my family and me, and on behalf of other parents and students at our school. We hope you will be our friend and helper in the future. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Дуже дякуємо. Так, ну що учні звертаються так із проханням до президента і до державної влади, щоб звернули увагу на їх потреби і на їх проблеми і допомагали. And Mr. Kovaka, we hear again and again how much you have done for Ukrainian schools and for Ukrainian children. Чуємо знову і знову, скільки японський проект зробив і скільком школам і дітям. I'm very, very, very glad. Містер Ковака дуже радий. Wonderful. So, дуже дякуємо за вашу історію, і за виступи ваших учнів, і вашого заступника. І наскільки я знаю, у вас є якісь далі творчі елементи, так, за програмою? Ну, звичайно, ми, як і вся Київська область, знаходимося зараз в червоній зоні. Ви бачите, що у нас презентація відбулася в пустих стінах нашого закладу, тому що дітки знаходяться на дистанційному навчанні зараз. І також у нас є запис творчого номера, але ми не знаємо, яка його буде якість. Ну, сподіваємося, що хоч якусь долю таланту наших дітей ми зможемо до вас донести. So, as you might know, Kyiv now is in the red zone in terms of the lockdown, so you could probably see that our facility is relatively empty, but we would like to make a little creative gift for you. Yes, it's done via recording, but we still hope that a piece of love and culture and some energy will transform to you, and you will see our talented children. Повернулась я додому, сів на землю білий літак, за плечима тільки втома і чомусь усе не так, але тільки я побачу рідний край, лісні поля, і від радості заплачу, бо на батьківщині я. Є в тебе все.
неба зірочку дістану, покладу тобі до ніг. Ні за що не проміняю наші світлі почуття. Я одну тебе кохаю, Україночко моя. Є в тебе все, степи, Карпатські гори, є в тебе все, Донбас і Чорне море, є в тебе все, і ріки полонина, це Україна, моя країна. Є в тебе все, степи, Карпатські гори, є в тебе все, Донбас і Чорне море, є в тебе все, і ріки полонина, це Україна, моя країна. Браво! У нас і якість була прекрасна, і Ну, ми пісня. розуміємо, що Zoom все-таки він не розрахований на показ талантів, більше для конференцій. Ну, казав наш перший президент, маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо, і сьогодні нам все вдалося. Thank you very much. Beautiful dance and the connection was good, so today we were really lucky. It was very nice. Beautiful, beautiful. Thank you. Дуже красиво, дякую. And we can see that the children are not only getting healthier and that they have a lot of energy, we can also see that they are so talented. They have so many talents, music talents and artistic talents. І ми бачимо те, що діти не лише стають здоровішими, що в них багато енергії, ми також бачимо, скільки талантів у ваших дітей, і творчих, і музичних, і артистичних. It's such a pleasure to be part of this project and part of this meeting. Я також рада дуже бути частиною вашого проєкту і долучатися до ваших зустрічей. So I think we have almost come to an end of our program. So are there any final comments or concluding remarks? Ми вже так добігаємо завершення нашої зустрічі. Є якісь фінальні коментарі, ремарки? Mr. Kovaka. Thank you. Thank you very much. Вдячність. Містер Ковака, дуже дякую. Ну, Також дякую вам, Марія, і всім присутнім, які долучилися до нашої сьогоднішньої конференції. Сподіваємося, що ми найближчим часом вже здолаємо це лихо, яке прийшло в наш світ, і зустрінемося в кращих умовах, очно, зможемо поспілкуватися і порадіти одне за одним. thank you all. За наші успіхи і за здоров'я наших дітей. And we hope that we will be able to overcome soon all these obstacles that we have in the world, and that soon we will have an opportunity to meet in person and spend some time together in person and to celebrate the health and the happiness of our children. So our journey continues. We have to continue traveling, and as far as I know, on Monday we are going to meet with the town Divichki, with the school principal, Miss Kravitz Marina Олексіївна. Знаю, що наша подорож триває, і в понеділок ми пересуваємося у село Дівички і зустрічаємося із керівником, із директором пані Кравець Марина Олексіївна. Естафету переймаєте? Так, переймаю естафету і з задоволенням буду зустрічатися з вами з усіма і презентувати нашу школу. So yes, now the baton is mine, and I'm looking forward to seeing you on Monday, and I will gladly present you our schools and will share with you our stories. Ну що ж, пані Марина, тоді у вас є вихідні налаштуватися, і в понеділок ми йдемо в гості до вас. So Miss Marina will have the whole weekend to prepare, and then on Monday we are going to meet with her and her school. Так, чекаю на вас. Да. Чудово. Чекаю. So, dear colleagues, then we can wrap up for today. We wish our audience and everyone who is watching us, who has been following our journey, a wonderful weekend, and stay with us on Monday.
we are going to meet some new people and hear some new stories. Шановні добродії, аудиторія, глядачі, дякуємо всім за вашу увагу, дякуємо всім, хто слідкує за нашими подорожами. Ми прощаємося, але недовго. Гарних всім вихідних, і в понеділок ми зустрінемося в новому місті з новою школою і будемо чути нові цікаві історії. Thank you very much and bye-bye. Bye. Гарних вихідних, колеги.